Otu pati PDP mere ọgbakọ n'Enugu taa. Onyeisiala Bola Tinubu enyela ụlọ omebe iwu Senate akwụkwọ nke akpọrọ 2024 Appropriation Act. Ewepụla Sinetọ Mohammed Ali Ndume dịka onye na-achịkọta Majority Whip. Ị nwere ike isonye na platfọm YouTube mgbasa ozi anyị bụ NTA Enugu. Udo dịrị gị onye ọma na-anụ ọnụ. Nke onye chiri ya zelu, nke onye na-eme dị mma ya gazili. Abụ m Chizoba Ume, Darakowa n'uju. Onyeisiala Naịjirịa bụ President Bola Tinubu enyela ndị ụlọọrụ omebe iwu nke Naịjirịa akpọrọ Senate akwụkwọ nke 2024 Appropriation Act ka eneba ya anya ọfụma. Ndị ụlọ omebe iwu a na-asịkwa na ha ga-eme ọsịsọ ịhụ na ha nebara anya n'akwụkwọ iwu onyeisiala nyere ha ma mee ya ọfụma, n'ihi na ihe gbasara ụgwọ ọrụ ndị bekee nọ n'ime ya na ihe ndị ọzọ a chọrọ ịrụ nke na-adịghị n'akwụkwọ 2024 bọjetị. Kosiladị, onye omebe iwu a akpọrọ Mohammed Tahi Mogunu bụ onye enyere ikike ịbụzi Majority Whip nke ụlọ omebe iwu nke Naịjirịa ugbu a. O nwetara ikike a maka mwepụ ewepụrụ Mohammed Ali Ndume. Mwepụ ewepụrụ Ndume bụ akwụkwọ edegara ndị omebe iwu nke si na ụlọọrụ ndị na-achịkọta ndị APC. Ha na-akọwa etu Mohammed Ali Ndume si na-akparị ọchịchị Tinubu n'ụlọ onyonyo. Ndị ọchịchị obodo Governors bụ nke otu People's Democratic Party rọpụtara bụ ndị etinyere ego n'ụgwọ ọnwa. Ya bụ itinye ego bụ iji gbochie ihe isi ike na-echere obodo aka mgba. Chika Ugwu bụ onye ọgbachara aka kwuru na o so na mkparịta ụka emere na Gọọmenti House Enugu. Gọvanọ 13 ndị ahụ bịakọtara na Gọọmenti House Enugu maka inwe ọgbakọ. Ha nwere mkparịta okwu maka ụfọdụ ihe na-echere obodo a aka mgba wee wepụta ihe akpọrọ kọmunike maka nke a. Ka ọ na-agụpụta ihe ha kpebiri, onye ji ọkwa Chairman PDP Governors Forum bụ Sinetọ Bala Mohammed kọwara na agbanyeghị na ha kwadoro ndị otu NLC maka itinye ego na nke akpọrọ minimum wage, ha gwakwara ha ka ha hụ na ego ha na-etinye ga-abụ nke gọọmenti etiti na gọọmenti ndị ọzọ ga-akwụnwu. Ụfọdụ ihe ndị ọzọ ha kpebiri bụ ka ha ga-esi wee hụ na ndọrọndọrọ ọchịchị na-abịa n'ihu na Edo nakwa Ondo steeti bụ nke gara ọfụma ma hụkwa na ha meriri na ya. Ha nwekwara mkparịta okwu ka ha ga-esi hazie nsogbu nọ na gọọmenti Rivers steeti. Ha gosipụtara nkwado ha maka iwu nke gọọmenti etiti wepụtara ka gọọmenti ime obodo nọrọ onwe ha nke akpọrọ Local Government Autonomy. Onye ji ọkpa Chairman pati ahụ kelekwara ndị gọvanọ ndị ahụ maka atụmatụ ha na-arụgasị na steeti ha ịhụ na ha nyere aka wee belata ọnọdụ ọbịam. Gọvanọ ndị ahụ nwere olileanya na ọ bụrụ ma PDP laghachi ka ọ dị na mbụ, ha ga-emezi ihe niile ọkachasị ihe gbasara akụnụba obodo Naịjirịa. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Iji nye aka ịkwụsị mgbanwe dị n'ikuku ma weghachi ikuku dị mma maka ahụike tupu afọ 2060, ndị ọkachamara na mmụta zukọrọ n'Enugu ịkparịta ụka ụzọ isi gboo nsogbu mgbanwe dị n'ikuku. Ya bụ ọgbakọ bụ nke mbụ na mbụ bụ iji merube ncheta ọmụmụ onye ọkwa Vice Chancellor Alex Ekwueme Federal University Ebonyi Steeti bụ ọkammụta Chinedu Nwajuba, onye gbara afọ 50. Susan Eze ji akụkọ a n'uju. Ya bụ ọgbakọ bụ nnọọ ọgbakọ ndị agụmakwụkwọ bụ ndị gbakọtara ịtụle uche n'ihe gbasatara mgbanwe dị n'ikuku
ụzọ isi gbochie ya nakwa ụzọ isi mee ka gburugburu ala anyị dị mma maka ndị bi n'ime ya. Dịka a na-ekwu na ndị na-eto eto bụ ndị na-eweta mgbanwe n'obodo, isiokwu sekpụntị na ọgbakọ a bụ ụzọ a ga-esi mee ka ndị na-eto eto sonye na mbọ a na-agba ịkwụsị ihe niile na-ebute mgbanwe dị n'ikuku ma sonye n'ụzọ a ga-esi chekwaa gburugburu, nke mere dịka ha si kwu na ọ dị mkpa na etinyere ihe gbasatara mgbanwe dị n'ikuku n'usoro agụmakwụkwọ na mahadum nakwa n'ogogo agụmakwụkwọ ndị nke ọzọ bụ nke a kpọrọ kọrikulọm n'asụsụ Bekee. Onye ji ọkwa Vice Chancellor mahadum ebe a nọ mee mmemme ahụ bụ Coal City University bụ ọkammụta Afam Ịcha Ituma bụ onye si mba ofesi wee kwuo okwu n'ikuku n'ọgbakọ ahụ, tinyere minista na-ahụ maka gburugburu, onye a nọchitere anya ya na ya bụ mmemme. N'okwu ha, kwenyere n'ezie na ugbu a bụ mgbe onye ọbụla ga-etinye aka n'ọrụ n'igbochi nsogbu niile mgbanwe dị n'ikuku na-ebute n'ala anyị. Onye bụ isi afro kwaba okpu na ya bụ mmemme bụ onye na-eme ncheta ọmụmụ ya eji maka ya hazie ọgbakọ ahụ bụ ọkammụta Chinedumnwa Jioba kwuru hoha na ụlọ akwụkwọ mahadum niile dị n'ala anyị nwere ọrụ ha ga-arụ iji nye aka hụ na ndị ntorobịa sonyere na mbọ a na-agba gbasatara mgbanwe dị n'ikuku akpọrọ climate change. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Ndị otu omebe iwu nke akpọrọ House of Representatives emeela ngafe nke ule ugboro abụọ n'akwụkwọ iwu ahụ ga-ahazi 2024 Appropriation Act, nke ga-enye ha ikike ọnụego 6.2 trillion naira bụ maka capital and current expenditure n'asụsụ Bekee. Onye na-ekwuchitere ndị omebe iwu okwu bụ Maazị Tajudeen Abbas gụrụ akwụkwọ onyeisiala wetara ha n'ụlọ iwu na-ayọ ka ha kwete na ọnụego 3 trillion 200 billion naira bụ iji rụọ ọrụ imepụta ihe onyeisiala chọrọ ka arụ site n'ihe akpọrọ current expenditure 2024. A ga-ewegara akwụkwọ a n'aka otu akpọrọ Appropriation Committee ka eneba ya anya ọfụma. N'ikpeazụ, derekwa isiokwu anyị jiri mere akụkọ. Otu pati PDP meribere ọgbakọ n'Enugu taa. Onyeisiala Bola Tinubu enyela ụlọ omebe iwu Senate akwụkwọ nke akpọrọ 2024 Appropriation Act. Anyị kọkwara gị na ewepụla Sinetọ Mohammed Ali Ndume dịka onye na-achịkọta Majority Whip. Chebiri Chiagọnụ Arọ ka ọ batara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ndewo maka omesianụ. On the news tonight, PDP Governors Forum holds meeting in Enugu, supports NLC on increase in minimum wage. President Tinubu transmits 2024 Appropriation Act to Senate. Plus, Senator Mohammed Ali Nduma removed as Senate Majority Whip. Good evening and welcome to the news. I am Chiagọnụ Arọ. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu.
Now the news in detail. President Tinubu has transmitted to the Senate the 2024 Appropriation Act Amendment Bill for consideration and approval. Senate is granting the bill expeditious consideration as it captures funding for the national minimum wage and key infrastructure renewed hope projects in the 2024 budget. The amendment is to make provisions for additional funds for recurrent and capital expenditure worth trillions of naira. Meanwhile, Senator Mohammed Tahir Mungono has been appointed the new majority whip of the Senate, following the removal of Mohammed Ali Ndume. The removal of Ndume was sequel to a communication to the Senate from the national leadership of the APC, in which it expressed displeasure over unsubstantiated claims against the federal government by Senator Ndume during a recent interview on a television station. Governors elected on the platform of the People's Democratic Party, PDP, have thrown their weight behind the call by the Nigerian Labour Congress for an increase in minimum wage. They say this will help cushion the effect of hardship orchestrated by economic instability. Chika Ogo reports that this was part of issues discussed at the meeting held at the Government House, Enugu. The 13 governors who converged on the Enugu State Government House for meeting deliberated on critical issues of national interest, which resulted to the issuance of a communique. Delivering the communique, the chairman of the PDP Governors Forum, Senator Bala Mohammed, explained that although the governors are in support of labor's demand for substantial salary raise for workers, they urged the body to put into consideration the ability of the federal government and other tiers of governments to pay. Other critical national issues deliberated were measures to ensure a successful and victorious upcoming elections in Edo and Ondo states, need to work in tandem to address and resolve the River State government crisis. The governors also expressed support for the local government autonomy as enshrined in the constitution of the country. The forum admonishes all the parties to the election to ensure that campaigns are issues-based, violence-free, and in strict compliance with the provisions of the Electoral Act. Urges the Independent National Electoral Commission, INEC, to provide a level playing field that guarantees transparent, fair, and unimpeachable elections, as any act of bias will be totally resisted. Urges Mr. President to show leadership as a true Democrat by refraining from making any statement suggestive of political interference in the entire process. The chairman of the party also used the opportunity to commend the governors for their innovative leadership skills, which has brought tremendous development in various sectors in their state, and urged them not to relent in their pursuit for economic growth. The governors are optimistic that their party, if restored to its past glory, can positively address the challenges in the critical sectors of the economy. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. To help facilitate attainment of the target of net zero carbon emission by the year 2060, members of the academia gathered in Enugu for a discourse on climate, justice and energy transition in developing countries. This maiden edition of the academic conference is in honor of a scholar, former Vice Chancellor of Alex Ekweme Federal University, Ndufu, Alike, Ebonyi State, Professor Chinedum Mwajuba, as a Class 60. Susan Eze has the details. It was an academic exercise as the academia from within and outside the country brainstormed on Nigeria's climate change mitigation and energy transition adaptation strategies. Since young people are viewed as important change agents, the emphasis here is on systematic integration of the younger generation into climate projects through the school's curriculum. Thus, the role of the National Universities Commission in mainstreaming climate change mitigation
and the provisions of the Nigeria Climate Change Act 2021 were parts of the key issues on discuss. Of what we're discussing here is to see how we can have more engagement of climate change related courses in the curriculum for Nigerian universities. It's on the strength of the act that Mr. President has taken several decisions he has taken now to make sure that we are on course. One, in achieving the objectives of Paris Agreement on climate change, but more importantly, in protecting ourselves here at home. The host Vice Chancellor Coal City University, Enugu, Professor Afam Icha Ituma, who joined virtually, and the Minister for Environment, who was represented, all agreed that the time is now to take action on climate change issues in Nigeria. The subject of climate justice and just energy transition is the center of development discussed in Africa and globally. According to the celebrant, Professor Nwajioba, the universities have critical roles to play in climate change mitigation. We need a knowledgeable world to survive. That is why the universities should become more engaged, more than they are now. And one easy way is curriculum development, what students are taught at every level of education. With the Climate Change Act 2021 in place and the setting up of the Presidential Committee on Climate Action and Green Economic Solutions, stakeholders agree that the pathways have been laid and all hands must get on deck to achieve the set goals in climate change mitigation in the country. In Enugu, Susan Eze, NTA News. We take a short breather here. Join us shortly. When malaria won't show power for your side, he gon' knock you down. I'm a them salt gel. Like I tell you, no say, malaria medicine we no get bad taste or bitter taste for mouth. And it easy to swallow. Try. I got red game changer. I'm a them salt gel. Say no to malaria. Yes to life. Glad to have you back. The House of Representatives has passed for second reading a bill seeking to amend the 2024 Appropriation Act to approve 6.2 trillion naira for capital and recurrent expenditure. Speaker of the House, Tajuddin Abbas, read President Tinubu's request seeking authorization of 3 trillion 200 billion naira from the Consolidation Revenue Fund for capital expenditure, as well as another 3 trillion naira for recurrent expenditure in 2024. The bill has been referred to House Committee on Appropriation, which provided insight on the executive bill. Moving on, Governor Peter Mbah has rewarded winners of the Nigerian Professional Football League, NPFL, the Rangers International Football Club of Enugu, with a cash of 50 million naira in addition to more cash incentives. The governor made the announcement when he treated the champions to a banquet at the government house. Chika Ugu tells us more. A convivial environment away from work and daily hustle and bustle, which afforded the football players and some top government officials the opportunity to relax and unwind. It was indeed an evening of bliss, organized to appreciate and congratulate the Flying Antelopes for emerging champions of the NPFL title. For Governor Peter Mbah, who could not withhold his joy, winning the trophy brings Enugu State to the limelight in the country and beyond. While assuring them of his administration's continuous support, the governor charged the club not to relent in their efforts to clinch more trophies in subsequent tournaments. You've made us proud, and we will in turn also make you happy. On that note, we're going to provide the sum of 50 million naira. We are going to provide non-cash rewards to you people.
something that would implant you in our state. You have indeed also have your name affixed in that indelible sand of history of Rangers. And would say, as we've always said, continue with your never die spirit. Commissioner for Youth and Sports Development appreciated the governor for his support towards the transformation of the club. The team have come back here to formally present the trophy to Your Excellency. This feat could not have been achieved without the complete backing and support of Your Excellency. General Manager of Rangers International Club noted that the club's jersey is now instituted at the FIFA Museum in Switzerland, and the club nominated for various awards. This club is on a journey to true greatness. This club is on a journey to announce its prominence again in Africa. This is the 8th time the Rangers International Football Club is lifting the trophy. In Enugu, Chika Ugwu, NTA News. And now we bring you sports tidbits. Just before we go, a recap of our major stories. PDP Governors Forum has held crucial meeting in Enugu and supported NLC on increase in minimum wage. President Tinubu has transmitted 2024 Appropriation Act to Senate. We also told you that Senator Mohammed Ali Ndume has been removed as Majority Whip. That's the news. Thanks for watching and good night. It's a season of love, a season of hope and renewed existence. So, the management and staff of